Good afternoon, everybody. In last video lecture, we have seen periodic trends in a physical properties. Okay. Now we'll see the periodic trends in a chemical properties. Periodic trends in chemical properties. In chemical properties. Okay. Periodic trends in a chemical properties. Right? We'll see one by one. Okay. Periodic trends in chemical properties. So valency is the most fundamental chemical properties of element. Valence किंवा valency म्हणतो आपण त्याला. Valency is the most fundamental chemical property of element. Okay. Valency is the combining capacity of an element. Valency म्हणजे काय? तर valency is the combining capacity of an element. Combining capacity of an element. Okay. Of an element. Valency indicates the number of chemical bonds that atom can form molecule. Valency काय indicate करते? तर valency indicates the number of chemical bonds. Indicates the number of chemical bonds. Number of chemical bonds that atoms can form the molecule. That atoms can form molecule. Okay. तर valency किंवा valence म्हणतोय आपण. Valency is the most fundamental chemical property of elements, right? So valency म्हणजे काय exactly? तर valency is the combining capacity of an element. मग valency काय करते exactly? तर valency काय indicate करते? तर valency indicates the number of chemical bonds that atoms can form molecule. The most frequently used term, that is oxidation state or oxidation number. The most frequently used term related to valency is the oxidation state or oxidation number. म्हणजे valency सारखीच आपण ती most of the time ती term use करतो, oxidation state किंवा oxidation number. Okay, so the most frequently used term related to valency is the oxidation state or oxidation number. Okay, valency does not have any sign. Valency ला कोणताही sign नाही आहे. Valency does not have any sign. But oxidation number or oxidation state both have same meaning. But oxidation number does have sign. Either it can either positive or negative. Okay, positive or negative. Valency ही मोस्ट फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी आहे एलिमेंटची. तर व्हॅलन्सी म्हणजे काय? तर व्हॅलन्सी इज द कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट. सो व्हॉट ऍक्च्युअली व्हॅलन्सी डू? ओके, तर व्हॅलन्सी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दॅट atoms can form the molecule. Okay. The most frequently used term related to valency is the oxidation state or oxidation number. Right? Valency does not have any sign, but oxidation number does have sign. It can either positive or negative. मग ते पॉझिटिव्ह असेल किंवा नेगेटिव्ह असेल. तर valency of main group elements usually equal to number of valence electrons. Okay, valency कोणाची? तर main group elementची. Okay, valency of main group elements
valency of main group elements, valency of main group elements is usually equal to number of valence electrons, number of valence electrons, usually equal to number of valence electrons, or the difference between 8, or the difference between 8 and number of valence electrons, number of valence electrons. valence electron म्हणजे बाहेरच्या शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स. ओके, म्हणजे मेन ग्रुपची व्हॅलन्सी काय आहे किंवा कशी असते, तर व्हॅलन्सी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स इज युजली इक्वल टू number of valence electron, or the difference between 8 and number of valence electrons, right? Okay, I will rub this. Move to the next chemical property, your periodic trends in a metallic and non-metallic character. Okay, periodic trends in a chemical, next chemical property कोणती, तर metallic and non-metallic character. Okay, so periodic trends in metallic and non-metallic character, metallic and non-metallic character, non-metallic character. Okay, periodic trends in a metallic and non-metallic character. Okay, तर metals, non-metals and metalloids are placed in a different region in modern periodic table. म्हणजे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये वेगवेगळ्या रिजन मध्ये मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स हे एलिमेंट्स प्लेस केलेले आहेत, राईट? सो मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स आर प्लेस्ड इन अ डिफरंट रिजन इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. ओके, तर मेटल्स कुठं प्लेस केलेले आहेत, तर मेटल्स आर एक्स्ट्रीम ऑन लेफ्ट हँड साइड ऑफ द पिरियोडिक टेबल. Okay, non-metals are extreme on right hand side of the periodic table and metalloids along zigzag line. Okay, metalloids along zigzag line. Okay, आणि किंवा असं आपण म्हणू शकतो metalloids are placed in between S block and P block च्या मध्ये metalloids आहेत. असंही म्हणू शकतो तिथेही metalloids आहेत, त्या P block मध्ये सुद्धा काही metalloids आहेत. ओके, सो metalloids along zigzag line of 2. ओके, zigzag line of 2 सेपरेट लाइन्स म्हणू शकतो आपण त्याला. सो मेटॅलिक, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. तर मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे, ओके, तर इन अ ग्रुप मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप. आता ऑलरेडी आपल्याला काही मेटलच्या प्रॉपर्टीज माहित आहेत. तर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, metals are good conductors of heat and electricity, non-metals are poor conductors of heat and electricity. Okay, so metallic character increases. metallic character काय होतं, तर increase होतं down the group. metallic character increases. metallic character increases down the group. increases down the group. down the group as ionization enthalpy decreases. As ionization enthalpy decreases. As ionization enthalpy decreases. म्हणजे ऍज वी मूव्ह डाऊन द ग्रुप, जसं आपण ग्रुपमध्ये खाली जातोय तसं आपल्याला मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज झालेलं दिसत आहे. ओके, सो मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस ऍज वी मूव्ह डाऊन द ग्रुप. ओके, दस त्यामुळे काय होतंय किंवा ऍज अ आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस, म्हणजे जशी जशी आयोनायझेशन एन्थाल्पी ग्रुपमध्ये डिक्रीज होते तसं
मेटॅलिक कॅरेक्टर ग्रुपमध्ये काय होत चाललंय, इन्क्रीज होत चाललंय. ओके, सो मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड. मेटॅलिक कॅरेक्टर decreases across the period. Metallic character decreases across the period. Okay, metallic character decreases across the period. Then the non-metals. Okay, non-metallic character decreases down the group. Ionization enthalpy increases. आपण असं लिहूया, as ionization enthalpy increases, non-metallic character decreases down the group. Non-metallic character काय होत आहे, तर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होत आहे. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, ऍज अ आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस, जशी आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज होत चालली आहे, ऍज अ आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस, non-metallic character decreases down the group. Okay, non-metallic character काय होणार आहे, decreases across the period. non-metallic character increases across the period. यालाच आपण काय म्हणतो, व्हेरिएशन, पिरियडिक व्हेरिएशन. ओके, पिरियडिक यांच्यामध्ये व्हेरिएशन होत आहे इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज. तर व्हॅलन्सी, मेटॅलिक, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा त्यालाच आपण ऑक्सिडेशन नंबर म्हणतो, केमिकल रिॲक्टिव्हिटी, ह्या सगळ्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. आणि या सगळ्या केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये जे काही व्हेरिएशन होत आहे, जे काही रेग्युलर व्हेरिएशन चेंजेस होत आहे, दॅट इज कॉल्ड पिरियडिक व्हेरिएशन किंवा पिरियडिक ट्रेंड्स. Okay, periodic trends in a chemical properties. Already we have seen valency or oxidation number. Okay, and next periodic property is the metallic and non-metallic character. Okay, metals, non-metals and metalloids are placed in a different region in a modern periodic table. Metals on the extreme left side of the periodic table, non-metals on the extreme right side of the modern periodic table, and metalloids along a zigzag line of two. Okay, त्याच्यानंतर काय सांगू शकतो आपण, मेटल्स काय असतात, तर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आता मेटॅलिक कॅरेक्टर ग्रुप मध्ये काय होतं, तर मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप. ऍज वी मूव डाऊन द ग्रुप, मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस. पण त्यावेळी आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीज होते. ओके, मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड मध्ये फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. ओके, पिरियड मध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होणार आहे, तर मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड. ओके, नॉन मेटॅलिक त्यावेळेस आयोनायझेशन एन्थाल्पी तुमची नाही, मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड, त्यावेळी आयोनायझेशन एन्थाल्पी तुमची इन्क्रीज होणार आहे. ओके, देन non-metallic character, as a ionization enthalpy increases, जशी तुमची आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज होईल, as a ionization enthalpy increases, non-metallic character decreases down the group. Non-metallic character decreases down the group. Non-metallic character increases across the period. Non-metallic character काय होते, तर increase होते across the period. Is it clear? Second chemical property. Okay, metallic and non-metallic character. Third one is chemical reactivity. Last point of this topic, then topic will over. Chemical reactivity.
केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. आता केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ऍक्च्युअली काय करते, तर केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिसाइड द आयोनायझेशन एन्थाल्पी अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी व्हॅल्यूज. ओके. आणखी काय करते केमिकल रिॲक्टिव्हिटी, तर केमिकल रिॲक्टिव्हिटी इज डिसाइड. काय डिसाइड करते, तर केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिसाइड्स हाऊ इझिली, म्हणजे केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिसाइड एलिमेंट्स हाऊ इझिली. एलिमेंट्स काय करणार आहेत, तर एलिमेंट्स हाऊ इझिली अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बाय नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट्स किंवा नियरेस्ट नोबल गॅसेस by losing or gaining the electrons. Okay. Chemical reactivity decides. Chemical reactivity काय decide करणार आहे, तर chemical reactivity decides the elements how easily attain electronic configuration. How easily attain electronic configuration by nearest noble gases, किंवा noble elements होण्या, by nearest noble elements by losing or gaining electron Okay. Chemical reactivity decides the elements how easily attain the electronic configuration by nearest noble elements by losing or gaining electron. Chemical reactivity also decides the ionization and electron gain enthalpy values. Okay. Chemical reactivity आणखी काय करणार आहे, तर chemical reactivity also decides the ionization and electron gain enthalpy values. Okay. Elements on extreme left of the periodic table. जेव्हा एलिमेंट्स हे पिरियडिक टेबलच्या लेफ्ट हँड साइडला असतात, elements, okay, when elements on extreme left of the periodic table having smaller ionization potential but they are reactive metals and electropositive. Okay, when elements on extreme left of the periodic table extreme left of the periodic table म्हणजे जेव्हा एलिमेंट्स हे पिरियडिक टेबलच्या लेफ्ट हँड साइडला असतात, when elements on extreme left of the periodic table they have smaller ionization potential, they have smaller ionization potential but they are highly reactive metals and electropositive, but they are highly reactive and electropositive metals. They are highly reactive and electropositive metals. म्हणजे जेव्हा मेटल हे पिरियडिक टेबलच्या, मग आपल्याला ग्रुप फर्स्ट माहिती आहे, अल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, तर when elements on extreme left of the periodic table they have
स्मॉलर आयोनायझेशन पोटेन्शियल बट दे आर हायली रिॲक्टिव्ह. ते कसे आहेत? हायली रिॲक्टिव्ह आहेत अँड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स. ओके. वेन इलेमेंट्स ऑन एक्स्ट्रीम राईट ऑफ द पिरियडिक टेबल, जेव्हा इलेमेंट्स हे एक्स्ट्रीम राईट असतील, दे हॅव high electron gain enthalpy. I will write here. When elements on extreme right, when elements on extreme right of the periodic table, right of the periodic table, extreme right of the periodic table, they have high electron gain enthalpy. They have high electron gain enthalpy. High electron gain enthalpy. They have high electron gain enthalpy. त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी कशी असणार आहे? हाय असणार आहे. दे हॅव हाय इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ओके. बट दे आर highly reactive non-metals. Highly reactive non-metals. Highly reactive non-metals. ओके. म्हणजे जेव्हा इलेमेंट्स एक्स्ट्रीम लेफ्टला असतील, when elements on extreme left of the periodic table, they have smaller ionization potential but they are highly reactive and electropositive metals, right? When elements on extreme right of the periodic table, जेव्हा elements हे periodic tableच्या right sideला असतील तेव्हा, okay, when elements on extreme right of the periodic table, they have high electron gain enthalpy, तेव्हा त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी जास्त असणार आहे. They have high electron gain enthalpy but they are highly reactive non-metals. ते कसे असणार आहेत? They are highly reactive non-metals. Okay. Transition and inner transition elements all are metals. Okay. But they have a smaller but there is a small change in atomic radii. त्यांच्या atomic radii मध्ये थोडासा काय असतो? स्मॉल चेंज असतो. ओके. बट आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यूज असतील, आयोनायझेशन एन्थाल्पी values in between S and P block. Okay, I will write here. Transition and inner transition elements. Okay, transition. Transition and inner transition. Transition and inner transition. Transition and inner transition elements all are metals. Elements all are metals. सगळे कसे आहेत? Metals आहेत. All are metals. Okay. But there is small change. There is small change in atomic radii. There is small change in atomic radii. Atomic radii. Okay. They have ionization enthalpy values in between S and P block elements. Okay. They have ionization enthalpy. They have ionization enthalpy values. Ionization enthalpy values in between S and P block. In between S and P block. In between S and P block elements. Okay. अशा पद्धतीने मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि जे काही ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या रिॲक्टिव्हिटी असतात. ओके. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स. सगळेच मेटल्स असतात. बट देर इज अ स्मॉल चेंज इन ॲटोमिक रेडिया किंवा ॲटोमिक साईज. त्यांच्या ॲटोमिक साईज मध्ये थोडासा डिफरन्स असतो.
Okay, they have ionization enthalpy values in between S and P block elements. Okay, in this way topic is over. अशा पद्धतीने टॉपिक ओव्हर झालेला आहे. पिरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, दॅट इज द नेम ऑफ अवर टॉप पॉइंट. आपल्या पॉइंटचं हे नाव होतं. आतापर्यंत आपण फिजिकल ट्रेंड्स बघितलं होतं, पिरियडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिलं होतं. मग ॲटॉमिक रेडियस असेल, आयोनिक रेडियस असेल, आयोनायझेशन एन्थाल्पी असेल, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी असेल, these all are the physical properties. Okay, so periodic trends in physical properties हे आपण आतापर्यंत पाहिलं होतं. सो आज आपण periodic trends in chemical properties पाहिलेलं आहे. मग केमिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या तुमच्या, तर व्हॅलन्स किंवा त्याला आपण व्हॅलन्सी म्हणतो, ऑक्सिडेशन स्टेट और ऑक्सिडेशन नंबर, मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आणि केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. दॅट इज द लास्ट पॉइंट, केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. मग मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि जे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्यांची आपण काय बघितली, तर केमिकल रिॲक्टिव्हिटी बघितली. तर मेटल्स असतात, दे आर हायली रिॲक्टिव्ह. ओके, कारण त्यांचं स्मॉलर आयोनायझेशन जरी पोटेन्शियल असेल, स्मॉलर आयोनायझेशन पोटेन्शियल असेल, तर दे आर हायली रिॲक्टिव्ह अँड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. नॉन मेटल्स कशा आहेत, तर त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी व्हॅल्यू हाय आहे, सो दे आर हायली रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स असतात. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, दे ऑल आर मेटल्स, ते सगळे मेटल्स असतात. जरी त्यांच्या ॲटॉमिक रेडियसमध्ये थोडासा किंवा स्लाइट डिफरन्स असेल तरी दे हॅव आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यूज इन बिटवीन S and P block elements, right? Okay, so I will give some questions on this topic and finally this topic is over. तर 4 मार्कचा क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन 4 मार्कसाठी. ओके, एक्सप्लेन म्हणजे तुम्हाला शॉर्ट मध्ये तिन्ही पॉइंट एक्सप्लेन करावे लागतील. म्हणजे व्हॅलन्स, त्याच्यानंतर मेटॅलिक, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आणि केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स. पिरियडिक ट्रेंड्स, पिरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, किंवा असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. एक्सप्लेन केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. ओके, ओके, एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स इन, एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स, एक्सप्लेन. हा एकच क्वेश्चन 4 मार्कसाठी, हा 2 मार्कसाठी, हा सुद्धा 2 मार्कसाठी. एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स. पिरियडिक ट्रेंड्स. एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स ऑफ मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. non-metallic character in group and period. In group and period. असाच क्वेश्चन फक्त इथं मेटॅलिक कॅरेक्टरच्या ऐवजी व्हॅलन्स असा असू शकतो. एक्सप्लेन पिरियडिक ट्रेंड्स ऑफ व्हॅलन्स इन अ ग्रुप अँड पिरियड. ओके, I will write again 2 marks for this question. Explain periodic trends. Explain periodic trends of valency in group and period. In group and period. Okay, you will get the answer of these all questions in your note. ओके, आता तुम्ही लेक्चर बघितल्यानंतर ज्या काही नोट्स काढाल किंवा नोट काढाल तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये यू विल गेट द आन्सर ऑफ ऑल क्वेश्चन्स. या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्हाला मिळतील. ओके, सो हे होमवर्क साठीचे क्वेश्चन्स आहेत. याचे आन्सर्स लिहायचे आणि आपल्या केमिस्ट्री डाऊटच्या ग्रुपला ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्हाला हे सेंड करायचं आहे. ओके, सो अशा पद्धतीनं आपला टॉपिक संपलेला आहे.
जर काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही डाऊटच्या झूम मीटिंगमध्ये डाऊट्स विचारू शकता. सो इन दिस वे टॉपिक इज ओव्हर. ओके, and tomorrow we'll start the next topic, that is redox reaction. Okay, so today we have to stop here. Thank you so much.